Wedding Zaman. 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 Wedding Zaman.
Mengapa banyak aku yang dimarahi? Beran. Ini mata.
Siap. Assalamualaikum. Itu sebagian dari teman-teman di situ menyatakan.
Halo Pak Faiz. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, good. Thank you, brother Faiz. Okay, good sound. With my laptop, right? Good, good. Good. Thank you. Thank you. Hello, brother Faiz. Brother Faiz. Hello, brother Faiz.
Assalamualaikum, Profesor Zaidin. Welcome, Profesor Husna Amal. Halo? Suaranya nggak ada. Halo? Perang yang menyerang dunia Islam, kebodohan, kemiskinan, dan konflik. Dan dia Di mana nih, Mas? bukan dan Kok nggak dikontak aja? kesuluh bagi beribu-ribu manusia Oh, gitu. masuk Trim, dan menyarankan di mana nih, Mas? harapan membuang keputusasaan, Kok ketulusan nggak dan kejujuran, dikontak aja? cinta, saling mengingatkan, dan persaudaraan atau ukhuwah. Di mana nih? Kemudian kita simak buku berjudul Munazarat. Nggak dikontak aja. Di sini, dia mengajari suku di Anatolia Timur tentang kebebasan. Dia bilang, saya bisa hidup tanpa makanan, tetapi tidak bisa hidup tanpa kebebasan. Dia terangkan bahwa kediktatoran dan prasangka tidak punya tempat di dalam agama. Pada kesempatan lain, dia berbagi roti dengan semut-semut untuk menghargai kerjasama mereka yang tak mengenal lelah dan republikanisme. Kita kembali ke biografi Bediüzzaman dan mengikutinya di Istanbul. Dia mempresentasikan proyek universitasnya di Anatolia Timur, di Istana Sultan Abdul Hamid. Dia sedang menerangkan perlunya pengajaran bersama antara ilmu agama dan ilmu modern. Di pintu hotel tempat dia tinggal, tergantung tulisan. Di sini, semua masalah terpecahkan. Semua pertanyaan terjawab, tetapi tidak ada yang bertanya. Sepertinya dia bicara kepada dunia. Sekarang kita cermati muhakemat reasoning. Dan kita melihat kitab ini memberi dasar bagi penafsiran Al-Quran. Kemudian kita melihat keisyarat Al-Ijaz, Sign of Miraculousness. Dan lihat bahwa kitab ini menjelaskan bahwa penafsiran Al-Quran hendaknya juga ilmuwan, dan penafsiran Al-Quran memerlukan ilmuwan dari semua cabang ilmu. Dan lihat bahwa kitab ini karena kalau seorang saja, kita tidak bisa menjelaskan kandungan Al-Quran, maka tafsir Al-Quran harus ditulis oleh dewan ilmuwan, masing-masing spesialis dalam bidangnya. Kita tidak bisa menjelaskan kandungan Al-Quran. Isyarat Al-Ijaz membawa kita ke medan perang. Bediüzzaman sekarang memegang komando kekuatan milisia. Dia menyusun tafsir Al-Qur'annya saat berada di dalam kanal dan di atas punggung kuda sambil mempertahankan negaranya. Tanpa takut ledakan bom, dia siap mengorbankan diri tidak hanya sekali, tetapi ribuan kali untuk menemukan misteri tunggal Al-Qur'an. Lagi, biografinya memanggil kita. Dia dipenjara oleh Rusia, tetapi dia tidak terkalahkan, tidak menyerah. Bukankah orang beriman lebih tinggi derajatnya daripada orang tidak beriman meski dia seorang narapidana? Apa yang bisa hilang dari orang yang telah menemukan Tuhannya? Dan apa yang bisa ditemukan orang yang telah kehilangan dia? Bediüzzaman kembali ke Istanbul. Dia menyaksikan runtuhnya Kesultanan Utsmani dan lahirnya Republik Turki. Dia menyaksikan juga bagaimana orang-orang yang tidak beriman menguasai Turki. Dia ingin mundur dalam kesunyian, tetapi patuh pada kehendak Tuhan. Dia dikirim ke pengasingan untuk menjelaskan secara rinci keajaiban Al-Quran.
Biografinya memberitahu bahwa cerita lengkap tentangnya dapat ditemukan di dalam karyanya yang berjudul Zosler, kumpulan kata, yang menceritakan tentang hakikat keajaiban Al-Quran, dasar-dasar keimanan, perlunya berdoa. Di sana, Bediüzzaman kadang menggambarkan bagaimana alam raya berbicara sambil membuktikan keesaan ilahi. Kadang dia menjelaskan tentang musim sambil membuktikan kebangkitan orang-orang yang telah mati. Kadang dia membuka pintu dalam pikiran kita sambil membuktikan kenabian Muhammad SAW. Kemudian kita tahu apa yang akan dikatakannya tentang kemanusiaan di dalam surat-surat yang dia tulis untuk murid-muridnya di masa sekarang. Dia berbicara tentang semangat hidup bersama, cinta, dan pentingnya memelihara keimanan, membaca, belajar, dan kesabaran. Kita temukan Bediüzzaman di dalam halaman-halaman maktubat, kumpulan surat, sambil mencari obat bagi penyakit lain. Dia mengusir kebimbangan untuk mempercayai hati seperti yang ditimbulkan zaman modern ini. Dia mengutip beratus-ratus bukti kenabian Muhammad SAW dan meyakinkan nalar dan hati. Dia berbicara tentang malaikat, jin, dan muslihat setan. Dia berbicara tentang Al-Quran dan memuaskan penalaran kita. Dia buktikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan muslihat setan. Kemudian, kita lihat bahwa pena kaya Bediüzzaman mulai menulis lem alar, alama. Di sini, dia berbicara kepada bagian masyarakat yang berbeda. Dia membangun fondasi persaudaraan antara Sunni dan Syiah. Dia menawarkan nasihat kepada mereka yang sakit, tua, pemuda, anak-anak, dan wanita. Dia terangkan berbagai masalah dari ekonomi sampai dalamnya makna sufisme. Sekali lagi, biografinya memanggil-manggil kita. Halaman-halamannya sekarang bercerita tentang pengasingan, diikuti oleh penahanan, penjara, racunan, dan penyiksaan. Bediüzzaman senang karena para jaksa penuntutnya membaca pertanyaan tentang keimanan, meski dengan kebencian. Dia bahagia karena telah dipenjara, karena banyak narapidana di sana memerlukan ajaran Risalah Nur. Dia tak pernah merasa benci, meski penderitaan paling buruk telah ditimpakan pada. Karena banyak narapidana di padanya. Pernah suatu saat dia mengacungkan tangan untuk menutup mereka yang mencelakakannya, tapi hatinya langsung menjadi lembut demi dilihatnya anak jaksa yang masih kecil. Dengan memaafkan mereka yang berburuk hati kepadanya, dia tunjukkan kasih sayangnya yang mulia. Bediüzzaman dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dan dari satu ruang sidang ke ruang sidang lainnya, tetapi mereka tak bisa membungkam penanya. Berikutnya adalah kitab Su'alat, Asyu'ar. Halaman-halamannya dihiasi pembahasan tentang ketunggalan ilahi, ibadah, Mas. Udah lewat. Bu sih. kehebatan ini, dan kita memandang dunia luar. Di sana kita lihat bahwa sejak tahun 1960, karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Beratus-ratus buku telah ditulis tentang Risalah Nur. Beratus-ratus konferensi telah diadakan, dan beribu-ribu artikel telah ditulis untuk membahas kehebatan dan kehidupannya. Beberapa lembaga telah didirikan di Barat atas nama pemikir hebat ini. Kita senang karena bintang yang sendirian ini tidak luput dari perhatian dunia, dan kita akhiri perjalanan imajinasi kita.
Karena kita hampir sampai di akhir perjalanan, ada sesuatu yang ingin kita katakan kepada Anda yang telah mengikuti perjalanan ini. Bediu Zaman adalah bintang terang, dan yang telah Anda lihat adalah undangan untuk memandangnya. Tetapi Anda akan menemukan kecemerlangan cahayanya jika Anda sendiri menjelajahi halaman demi halaman Risalah Nur. Tersenyum dianya padaku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan. Al-Quran adalah pedoman, petunjuk arah, langkah, serta tujuan. Predikat umum terbaik disematkan bagi yang belajar dan mengajarkan. Ahlan wa sahlan bikum ayuhat tullabul judud fi kulliyati usuluddin wal adab wal ulum al-insaniyah. Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora merupakan fakultas yang mempunyai visi menjadi pusat kajian ilmu-ilmu keislaman dan humaniora berbasis riset dan berkarakter Islam Nusantara bertaraf internasional pada tahun 2035 dengan mengemban misi meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu-ilmu keislaman dan humaniora berbasis riset dan berkarakter Islam Nusantara, meningkatkan ilmu penyelenggaraan penelitian bagi pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan humaniora berbasis riset dan berkarakter Islam Nusantara, meningkatkan mutu penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu-ilmu keislaman dan humaniora berbasis riset dan berkarakter Islam Nusantara, memperluas kerjasama nasional dan internasional dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan mutu akademik perguruan tinggi. Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora menawarkan konsep pendidikan komprehensif berbasis Islam dengan budaya akademik Islami sebagai strategi pendidikannya. Inilah konsep pendidikan yang menjadi jawaban atas kelemahan pendidikan dewasa ini yang hanya fokus pada transfer ilmu pengetahuan. Peningkatan mutu mahasiswa selalu menjadi perbincangan utama dalam setiap rapat pimpinan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Sobat Bapak, mau tahu kan siapa saja pimpinan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora? Yuk simak baik-baik video berikut ini. Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Jember, Dr. M. Husna Amal, SAG, MSI. Pendidikan terakhir, S3, Universitas Erlangga. Wakil Dekan 1, Bidang Suaranya Akademik kecil ya? Usuluddin Halo. Dr. Imam Bonjol Jauhari, SAG, MSI. Pendidikan terakhir, S3, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Wakil Dekan 2, Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan,
Dr. Haji Kasman MPhil I. Pendidikan terakhir S3 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Maskud SAG MSI. Pendidikan terakhir S3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dr. Akhyat SAG MPD sebagai Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Pendidikan terakhir S3 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dr. Haji Syafruddin Edi Wibowo LC.MAG, Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Pendidikan terakhir S3 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Haji Mawardi Abdullah LC.MA, Ketua Program Studi Tafsir Hadis. Pendidikan terakhir Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dr. Uun Yusufa MA, Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pendidikan terakhir S3 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dr. Win Usuluddin M. Hum sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember. Pendidikan terakhir S3 Universitas Gajah Mada. Agung Pratama Witadi SEMM sebagai Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan. Pendidikan terakhir Magister Universitas Jember. Widyo Palupi SEMM sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember. Pendidikan terakhir S2 Universitas Jember. Sudah tahu bukan siapa saja pimpinan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora? Sekarang dari Bapak Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Jalan-jalan ke pasar minggu, jangan lupa beli gula merah. Selamat datang mahasiswa baru di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Suara yang keluar kecil ya, Pak Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Honorable Rector of Institut Agama Islam Negeri Jember, Profesor Dr. Haji Babun Suharto SEMM, Dean of Faculty of Usul and Humaniora, Dr. Muhammad Husna Amal SAG MSI, our speakers, Dr. Haji Imam Bonjol Johari SAG MSI, Associate Professor Dr. Muhammad Zaidin bin Muhammad from Malaysia, Dr. Abdullah Aker from Turkey,
lecturers, students, colleges, and all of participants of this international webinar on Islam and nationalism. Al-musyarikin wal musyahidin al-kiram, al-zumirin wal zumirat, azzakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada siang hari ini, di siang yang penuh bahagia dan penuh berkah ini, kita semua dapat berkumpul, berjumpa virtually di acara internasional webinar yang diadakan oleh Nationalism Corner Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora bekerja sama dengan Yayasan Nur Semesta Jakarta bisa menyelenggarakan internasional tentang Islam dan nasionalisme, strengthening national values and its challenges in Turkish, Malaysia, and Indonesia. Pertama-tama, mari kita buka acara webinar internasional ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara pada webinar internasional pada siang hari ini nanti akan dibuka welcoming speech oleh Bapak Dekan Dr. Husna Amal, kemudian welcoming speech disampaikan oleh Ustaz Hasbisen Enhum, kemudian selanjutnya kita akan langsung memasuki ke acara inti, nanti akan dimoderatori oleh Dr. Aslam Saad. Sebelumnya mari kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya sejenak sebelum kita memasuki opening speech. Ya apa? Jagung. Jeruk. Kok saya jeruk jagung mangga wes siapa mangga? Adik, Nana. Iya apa? Aku jeruk. Oh, 500. Kok usah jeruk deh. Ladies and gentlemen, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, now I would like to invite Dean of Faculty of Usuluddin Adab and Humaniora,
Dr. Muhammad Husna Amal, SAG MSI, for delivering his speech. Time is yours, Pak Dekan. Thank very much for the time, Mr. Faiz, our host of webinars today, and also head of Said Nursi Corner at the Faculty of Usuluddin Adab and Humaniora at State Islamic Institute of Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dear ladies and gentlemen, in this moment I would like to thank very much to Rector of State Islamic Institute of Jember, Professor Dr. Babun Suharto, and to all audience. Thank you very much for your comment and participation in this wonderful webinar. And of course, special thanks to our speakers. First is Dr. Abdullah Eker from Turkey. Welcome and nice to meet you in webinar. And I think this is the first time we meet and join in academic forum. Hopefully, we can continue our academic collaboration in the next time. And the second presenter is Professor Dr. Muhammad Zaidin bin Mat from Malaysia. Welcome and nice to meet you again, Prof. I'm not sure, but I think you are or you have been speaker in academic forum at State Islamic Institute of Jember. And the last one is Associate Professor Dr. Imam Bonjol Jauhari from Indonesia. And he is a senior lecturer at State Islamic Institute of Jember, especially at a Faculty of Usuluddin, Adab and Humanity. Ladies and gentlemen, our webinar today talk about Islam and nationalism in Indonesia, Malaysia, and Turkey. I think this topic is very, very interesting, especially in relation to the contemporary development of nation-state building in countries with Muslim people in majority, like Indonesia, Malaysia, and also Turkey. In Indonesia, for example, the development of the nation state with Pancasila as the basis of national ideology still continue to face various challenges, both internal or external, including Muslim group. I think it is true that Islam has played an important role in counter-colonialism, the establishment of the United States of Republic of Indonesia based on Pancasila, and also strengthening national identity with social, cultural, and religious diversities. However, in reality, there are still a Muslim group within Muslim in Indonesia, for example, with conservative and radical views or religious ideology, who have an interest in Islamizing state and even in changing the Republic of Indonesia to become an Islamic state. In this context, some scholars argue that the rise of religious conservatism and radicalism within Islam is a serious challenge to the existence of the Indonesia state nation. How is the relationship between Islam and nationalism in Malaysia and Turkey? I myself don't have enough comprehensive knowledge about it. As short as I know, Islam in these two predominantly Muslim countries has also played an important role in the development of nation state building. And I think they also have similar challenges with Indonesia. The rise of religious conservatism and radicalism group
which has an interest in homogenizing social, political, and also cultural formation by denying diversity and differences are serious challenges to the development of state nation anywhere, including in Indonesia, Malaysia, and Turkey. However, the fact that the rise of the religious radicalism movement is accompanied by the hardening of public identity politics in Muslim countries raises the pejorative view that Islam doesn't have a positive relationship with modernization, democratization, and also nationalism. They argue that some pious Muslim group, anyway, always imagine the unity of the Ummah rather than the unity of nation state. Such Muslims also prioritize their religious identities of nationalism. On the other hand, some scholars have argued that Islam is compatible with democracy, with modernization, and also with nationalism. Asep Bayat, for example, criticized view that question whether Islam is compatible with nationalism. For Bayat, the question like this are not quite right. He argued that the important question to ask now is, will Islam support nationalism and vice versa? In reality, there are some Muslims who reject nationalism, but others are accommodating it. However, Islam, with its moderate ideas, is a key element of modernization, democratization, and also nationalism in Muslim countries. In this context, we can learn more moderate progressive ideas, for example, from Najib Al-Atas from Malaysia, Badiuzzama Said Nursi from Turkey, and Nurholis Majid Abdurrahman Wahid from Indonesia. Furthermore, we will get a current picture of the dynamic relationship between Islam and nationalism in the three Muslim countries, Indonesia, Malaysia, and Turkey, from three native speakers. And I hope this webinar can make our understanding about Islam and nationalism is in three countries is more better, can encourage our knowledge, can update our experience about the relationship Islam and nationalism in Indonesia, Turki, and Malaysia. Pada akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah menyiapkan webinar yang sangat seronok ini, yang sangat keren ini. Demikian pula kehadiran semua narasumber, semua partisipan. Mari kita manfaatkan webinar ini untuk menggali ide-ide, gagasan, dan sekaligus pengalaman mengenai hubungan antara Islam dan nasionalisme, baik di Indonesia, di Malaysia, dan terutama di Turki. Saya pikir hubungan antara Islam dan nasionalisme di Malaysia dan Turki tidak kalah dahsyatnya. Dinamikanya diwarnai oleh beberapa konflik, diwarnai oleh kontestasi, dan bahkan diwarnai oleh negosiasi antara Islam ataupun kelompok-kelompok dalam Islam sendiri yang mengusung paham moderat dan kelompok-kelompok Islam yang mengusung paham-paham yang radikal, konservatif, yang mengimajinasikan kesatuan umat, identitas umat melebihi identitas nasionalisme ataupun negara bangsa. Kita sangat berharap banyak nanti dari para narasumber untuk bisa memberikan perbandingan yang cukup menarik antara Turki, Malaysia, dan sekaligus Indonesia. Sekali lagi, selamat mengikuti webinar. Thank very much for your coming, your participation in this webinar, and have a wonderful webinar today. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Pak Dekan, for his church's speech. Luar biasa sekali. Second speech, I would like to invite Ustadz Hasbisen. Kami harapkan bisa memberikan sambutan pembukaan.
Tafadhal, kami persilakan kepada Ustaz Hasbi Sain M.Hum. Falyatafaddal. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar dengan baik. Baik, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Husna Amal, SAG, Dekan FUAH IAIN Jember. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Zaidin bin Mad, selaku narasumber pada webinar kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Dr. Abdullah Eker dari Turki, sahabat saya. Yang saya hormati Dr. Imam Bonjol Juhari selaku narasumber pada kita siang hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini dalam rangka webinar tentang Islam dan nasionalisme. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in dan para pengikut sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan saya menyampaikan sambutan ini dalam bahasa Indonesia. Ya. Karena tadi banyak komentar, ini ada penerjemahkah? Nah, yang lain komentar, diam-diam aja, jangan ketawa tidak tahu bahasa Inggris ya. Jadi kita bahasa Indonesia aja biar semuanya paham. Baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kerjasama Said Nursi Konur IAIN Jember dengan FUAH IAIN Jember karena atas penyelenggaraan webinar pada siang hari ini. Semoga kerjasama ini bisa dilanjutkan ya dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Baik, berbicara tentang Islam dan nasionalisme, tentu ada kaitannya, saling ada kaitannya, dan karena saya berasal dari Turki, tentu kalau kita baca buku-buku sejarah dan barangkali ada yang pernah ke Turki juga, nah kalau kita melihat dalam sejarah itu nasionalisme Turki itu sangatlah kuat di bangsa Turki itu. Dan tentu di Indonesia, di Malaysia juga ada, sampai-sampai ada ungkapan kita sering dengar, hubbul watan minal iman, mencintai tanah air itu bagian dari iman. Ya, pentingnya mencintai tanah air, nasionalisme. Ya. Dalam konteks ini, insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Abdullah Eker lebih rinci lagi. Ulama dari Turki Bediüzzaman Said Nursi memiliki pandangan, ya, yaitu nasionalisme itu menurut beliau ada dua macam. Ada nasionalisme positif, ada juga nasionalisme yang negatif. Nasionalisme positif adalah yang tadi mencintai tanah air, ya, mencintai sesama bangsa, terus berusaha mensejahterakan rakyat, ya, terus dalam bentuk umpamanya menggunakan produk dalam negeri sendiri dan sebagainya. Jadi ada sisi-sisi positif yang memajukan atau mensejahterakan sebuah bangsa, nasionalisme itu. Tapi ada sisi lain dari nasionalisme adalah dalam nasionalisme negatif dalam arti sebagai rasisme. Dan Imam Bediüzzaman Said Nursi jelaskan dalam bukunya Al-Maktubat, cukup panjang ya, bahwa dalam sejarah Islam kita melihat ya banyak kasus ya nasionalisme negatif ini atau lebih tepatnya rasisme ini menyebabkan ya banyak malapetaka bagi umat Islam itu sendiri.
Contohnya ketika Bani Umayyah ya mendirikan dinasti dan mereka mengutamakan ya bangsa Arab dan melihat atau memandang bangsa yang lain itu sebagai mewali ya sebagai seperti budak yang meremehkan yang lain, sehingga itu melukai hati umat Islam. Dan di masa-masa selanjutnya juga menjadi satu persoalan nasionalisme negatif ini. Dan di Turki sendiri kita melihat bahwa ketika Republik Turki didirikan, ya yang diutamakan adalah nasionalisme Turki, ya sehingga ya awal-awal ya pendirian Republik Turki itu hak-hak bangsa yang lain seperti Kurdi umpamanya diabaikan, sehingga itu timbullah timbullah kedengkian, timbullah semacam permusuhan terhadap pemerintah atau kekuasaan yang ada. Ya, jadi intinya kita harus menghindari ya dari nasionalisme negatif ini, yang diutamakan adalah nasionalisme positif ya, dalam arti ya kita mencintai tanah air kita, ya dan mencintai sama bangsa dan mengayom semua elemen yang ada dalam sebuah bangsa. Semoga webinar ini ya memberikan solusi-solusi, ide-ide yang cemerlang untuk mengembangkan nasionalisme positif ini ya, nasionalisme positif yang disampaikan oleh Imam Bediüzzaman Said Nursi. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini sebagai kata sambutan atas nama Yayasan Nur Semesta. Suaranya termute Abi. Suara Ustaz Hasbi. Oh tadi ini ya? Mute, termute. Oh oke. Tadi saya sudah bicara. Intinya kesimpulannya saya ucapkan terima kasih kepada panitia, wabil khusus kepada Pak Dekan ya beserta jajarannya atas kerjasama penyelenggaraan webinar ini. Semoga kegiatan ini bisa dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat akademis lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tasyakur Adrim. Ustaz Hasbi. Sambutannya. Melangsungkan acara berikutnya ke acara inti. Sebelum saya serahkan ke our moderator, I want to say hello to Dr. Abdullah Aker. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba, Dr. Abdullah Aker. Günaydın. Yes, you must say günaydın. Memnun oldum. Thank you. Dr. Zaidin sudah bersedia Ustaz ya? Alhamdulillah, tamam. Pak Imam, alhamdulillah sudah nampak. Kalau begitu saya serahkan untuk menghandle acara ini our moderator Dr. Aslam Saad. Kami persilakan untuk bisa memimpin diskusi kita pada siang hari ini. Tafadhol, Dokter. Thank you, brother. Hello? Do you hear Yes, me? Dr. Aslam Saad. Okay, thank you. Thank you, Brother Faiz. I will take over the floor, and I am delighted to be the moderator for this international webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Dear Waalaikumsalam Professor warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Dear Professor Dr. Sharto Babon, SAMA, Director of State Institute of Islamic Studies, EIN Jember, and dear Honorable Dean of Faculty of Usuluddin and Literature, hello. Okay. Ahsan. Sorry. Dear Dean of the Faculty of Usuluddin and Literature and Humanities, Professor Dr. Husna Amal, and dear lecturers, academics, and faculty staff, and then students of Faculty of Usuluddin and Literature and Humanities. The Faculty of Usuluddin and Literature and Humanities, EIN Jember, in cooperation with Yayasan Nur Semesta Jakarta and Istanbul Foundation for Science and Culture Turkey, proudly present this international webinar on Islam and nationalism, strengthening national values and its challenges in Turkey, Malaysia, and Indonesia. Today, we have three distinguished speakers. They are coming from three different countries. The first, Dr. Abdullah Iker, he is from Turkey. And the second one, Associate Professor Dr. Muhammad Zaidin bin Mad Muhammad from Malaysia. And the third is Dr. Haji Imam Bonjol Jauhari from Indonesia. Mute, Dokter. Suaranya termute. Halo? Okay, Yeah, thank you. Fine? Good, okay, thank you. Okay, without further ado, I will give each speakers 20 minutes to present and to deliver their thought on nationalism and Islam and the model of nationalism for the viewpoint of Imam Said Nursi. Okay, Dr. Abdullah Iker. Dr. Abdullah Iker, do you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Okay. So before that, I will give introduction first. Dr. Abdullah Iker is the lecturer in the K7 AU University. Yes. He is the head of Gifted Education Department in K7 Arlik University, Turkey. He graduated from Istanbul University. His research and publication covers educational psychology, sociology, Risale Nursi studies according to modern sciences. Okay, Professor Abdullah Iker, the floor is yours. You have 20 minutes to present your thought on nationalism and Islam and the models of nationalism from the viewpoint of Imam Said Nursi. Thank you. Thank you so much. First of all, I'm thanking organizers, dear Muhammad Faiz and the Professor Dean and Hasbishem. I'm living in Gaziantep in south of Turkey, which city is over 3 million and all Turkish, Kurdish and Arabian people settled. And I'm an educational psychologist, so I'm especially interested to psychological analysis of Ustad Imam Nursi. I will say something about it. And the historical background I want to say. As mentioned, Ustad Hasbishan, actually in Islam, there is very certain principles about nationalism. First of all, in Quran, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا لِقَبَائِلِ لِتَعَارَفُوا. What is the purpose of Allah Jalla Jalaluhu divided nations to human
and there's lots of languages, there's lots of colors. The purpose is very certain in the Quran for meeting, for connection, for dialogue. It is openly mentioned in Quran. So Ustad Nursi says Islam is not rejecting nationalism, but Islam is not accepting racist nationalism. As you know, the hadith, El-İslamiyetil Cebbetil Asabiyetil Cahiliye, nationalism in racist version is a habit of ignorance time. Prophet Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem mentioned. On the other hand, El-Hubbul Vatan Minel İman, all nations must be keep their identification of nations, very important. To be loved in your nation, to serve to your nation is very important in Islam. So, first of all, I want to start from historical background. Imam Nursi lived in the beginning of 20th century. It is very important for me because the beginning of 20th century in the old universe, the time of nationalist ideas increasing. So all the universe discussing nationalism in 100 years ago. So he's also lots of discussion about nationalism, lots of writings in publication, lots of publications about nationalism. Because he lived the end time of Ottoman Empire. For example, he has a journey with Sultan Mehmet V. He is one of the last Sultan of Ottoman time. He is very closer to Ustad Imam Nursi. They are going to Balkanian region together, and on this train journey, they are discussing about what need to us. Need a nationalist vision or need Islamic nationalist vision. And he published this book, which this discussion, and I will say something about it in the below. And the environment in the beginning of 20th century, as I said, especially for Ottoman Empire, for Turkey, very different because imperialist powers want to use nationalist ideas to broke to piece the empire. Ottoman Empire destroyed. The biggest cause to this is nationalist, racist ideas. All, both Islamic nations, Arabic, Kurdish, Turkish, and both the other nations want nationalist countries, and Ottoman Empire finished because of this. After Turkish Republic founded, in Turkish Republic, they are not living only Turks. Very big population of Kurds. Also, my wife is a Kurd. Also, half of my family is Kurdish people. Half of my family Turkish people. Still continue nationalist discussions. And as you know, Ustad Imam Nursi is also a Kurd. He born in Kurdish region. He has very important speech to Kurdish people about over 1,000 or 10,000 people. He says our nation is strongly related to Islam, which when we lost Islamic sensitives, we lost our nation. We can't divide nation and Islam. It is both. We must evaluate together. The emphasizing the key point of his ideas about this. So he served Turkish united too much with his ideas. He served brotherhood between nations in Turkey, which live Arabian, Kurdish, and Turkish nation especially.
Islamic Brotherhood is our common point, so he emphasized mostly this. There is an important article about the viewpoint of Imam Nursi from Islamic University of Malaysia, Elmira Ahmedova, I found in internet. Actually, I guess she can't access the all sources of Imam Nursi because it is all of them is not translated to English, especially the first writings of Imam Nursi. But it gives a general idea about nationalism and Imam Nursi. The joiners can check this article. Yes, as Ustad Hasbi said, positive and negative forms of nationalism. Ustad Nursi says there is two types. One of them is extremist ideas, and one of them is moderate, acceptable ideas. He says Islam has certain borders about nationalism. If it is positive, positive means musbet. He is saying musbet. It is related to religion and feels brotherhood to other nations, not ignore other nations, not want to destroy other nations. So positive nationalism and negative nationalism, the types of nationalism according to idea of Ustad Imam Nursi. So there is a balance actually. All of the issue is balancing the nationalist feelings, especially. Nationalism is not an idea in Imam Nursi's vision. It is a feeling. Actually, it is a vein. I will emphasize that. I want to emphasize that. It is a vein. Vein means the emotions channel. Asabiyetil Cahiliye. He is emphasizing this asab in the hadith. It means it is a vein in the nature of human. So it is not a logical issue actually. It is very important. It is a emotional issue. People become a nationalist idea not with their minds. They are coming these ideas with their hearts, with their feelings. So emotions are very important in nationalism. Nationalism is, he says, both can be medicine for nations, but also can be poison for nations. If you use nationalist feelings for combining, for serving to country, for serving to Islam, it is very good medicine. Nationalist emotions, nationalist ideas must believe in nations to against feel powerful energy to challenge with attacks to the nation from internal or external. It must use as a medicine, but if it is come to extremist, both extremist, if you feeling racist nationalist or not feel any nationalist feeling, both of them can be poison. Yes, this is the most sloganist, maybe say Ustad Nursi every time mentioning. He says the words of nation and nationhood in writings of Ustad Nursi is synonymous with the word of ummah. When he say nation, he is emphasizing ummah, Islamic nation, is his first nation opinion. He says our nation is a body. I want to translate from Turkish. Our nation is a body. The soul is this body is Islam. The mind of this body is Quran and belief. So
the soul of Islamic nation, both Indonesian, Malaysian, Turkish, Arabic, there must be a soul of this body. It is Islam, and there must be a mind of this national body. It is Quran and belief. Yes, divided to two parts, positive nationalism, which serves the ideal of Islam, and negative type, the racist type, which causes extremism, violence between nations, and enmity. In Sunnah books, Nursi stated that the awakening of nationalism is either positive, which case it is arise through compassion, one's fellow man, and it is the cause of better recognition and assistance. Or it is negative, which case being aroused by racialist ambitions is the cause of antipathy and mutual hostility, and this Islam rejects. Scientists believe that negative nationalism, which considers a particular race to be superior or gives priority to race over religion, is inauspicious and harmful. This is very important. Why the World War second time happened, two time happened, the World War, and why still in the world some wars, why violence is existing in the world, because of harmful nationalism, because these nationalist ideas want to devouring others. Yes, but the positive nationalism, on the other hand, arises from an inner need of social life and is the cause of mutual assistance and solidarity. It ensures a beneficial strength. It is very important. Positive nationalism ensures a beneficial strength. It is a means for further strengthening Islamic brotherhood. If it be in positive form, it's strengthening Islamic brotherhood. I feel my very strong brotherhood in positive nationalism to other Islamic nations, but also I feel love to my nation. I am proud of being a Turk, for example, because Turks served Islam too much in the history. But also, I am proud of all my Islamic brothers and sisters. Okay, I guess the time is finishing, especially in the first war. Yes. You still have about 7 to 10 minutes. Okay, okay, thank you. In the first war, which Imam Nursi joined this war as a volunteer commander, and he stayed 3 years in Russia as a prisoner. The perpetual and element and might of the French and Germans caused this first war and the second war also. These shows us again, this demonstrated how negative nationalism is harmful for humanity. He came to a conclusion that is mainly based on negative principles, and its principle for relations between peoples is racialism, which flourishes through harming others and is nourished through devouring others. Yes, as this is a very important part from his first book, The Worst. The Worst is the first book of Ustad Nursi. The mark of negative nationalism and racialism is ghastly clashes, disastrous collisions, and their result, annihilation. Yes, he declared eternal and permanent Islamic nationalism cannot be bound onto temporary unstable rationalism and drafted onto it. And also, I want to say something about psychological analysis about nationalism in Nursi. Nationalism, as he mentioned, as a vein, we must look it is as a vein. What is vein? Vein is, these are the channels
where the feelings born in the heart flow. Ustad Nursi several times mentioning that the ideas coming from heart, not from mind. And after the meanings born from heart, mind is like a kitchen. You are cooking the ideas in mind, but they are burning in the heart. So, uh, like such as our body, for example, we have a heart. It is blood uh, and veins coming to heart, and veins are opening to all body from heart. It is very similar to our psychological body because in the heart is meaning in Islamic term, not as we know our heart. It is a symbol of our emotions. So here is he has a example about feelings, the impresses in life which intermingled, boiled up in the form of emotions, point to numerous names and essential divine qualities. Emotions are the reflections of Esma-i Ilahiye, reflections of the names of Allah in the comments of Ustad Nursi. He says there is lots of types of emotions, positive emotions, Rahmani emotions, and negative emotions, Shaitani emotions, he says. The emotions coming from devil, the emotions coming from Allah. All of them is feeding the heart. Our heart is feeding by emotions, and these emotions come to heart by veins. For example, uh, if a person is very aggressive, aggression is a vein, and aggressive emotions coming from this vein to heart, uh, and lots of we have veins. The veins, the term of vein, both using in Islamic literature and both using in psychological literature. For example, in the hadith, asabiyetil cahiliye, you know, asab is means the plural form of vein. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tell about veins in the hadith. It is very important for me. So the key point about veins, what is the key point about veins? Nursi emphasizes that the veins should not be ignored. You can't ignore veins because it is in the nature of human. But what we must do about veins? Veins are very strong and can't changeable and can't educatable easily. But they are, they can, we can educate, we can make terbiye to veins. So he is emphasizing that the veins should be directed to the appropriate side so that the advices of imams can be impressive. He's in the letters book, in his letter, the book Letters, he says why the imams' advices can't be impressive to the ummah. He says the first cause of this, they are not talking uh, uh, to appropriate these veins. So they are ignoring the ways. For example, they are saying, don't be aggressive. You can't reject aggressions. You must say, uh, be aggressive against Islamic enemies. If you want to be aggressive, if you say it is in my fitra, it is in my nature, I am aggressive person. He says, okay, you are aggressive, but you can be aggressive to enemies of Islam, for example. You can use with a beneficial way your vein, he is advising. For example, you are a very lovely person,
or the types of people changing, the characters are changing. Some people are very social, some people are very unsocial. If you have a specialty, if you have a qualification in your nature, if in your character, you can both use this to a beneficial way. For example, you are very generous man. Generosity must be caused to serve to people, but mustn't be caused to be a foolish man, for example. So, nationalism is one of the main vein in the humans. Nationalist feelings, nationalist emotions are existing, but we must direct this vein in a beneficial, in a Islamic brotherhood way. He is emphasizing. Okay, thank you. Okay, finally, I want to take a part from his book, his biography, Tarihçi Hayat, is means the biography of Imam Nursi. Before the First War, very old times, while the Ottoman Empire still in charge, he lived a discussion with his student. He has an interesting experience story. It is we can say, a case story. I want to read this. He says he's storing, Nursi is storing this experience. I used to have a non-Turkish student in the old madrasa, my student, who was hardworking and very intelligent, always said with his lessons from religion, a Salih Turk, a religious Turk, of course, is more a brother and relative to me than my fascist brother and father. He prefers a religious Turk rather than his father and brother because he's religious. In the old madrasa education, this student take education from Ustad Nursi in madrasa, then go to secular schools. Later, he studies secular sciences out of his misfortune. Then I spoke to him when he came from captivity 4 years later. 4 years later, the issue of nationalism was opened. He said, I prefer an unbeliever Kurdish person to a Salih, religious Turkish scholar now. I was very surprised. I said, how corrupt you are. I worked for a week, saved him, he turned back into the old truthful maternity. Ustad Nursi storing this situation, very interesting. He has a very intelligent student. After madrasa, he go to secular schools. His opinions change oppositely in the school. Thank you. He start to racist nationalist ideas. In my nation, the worst person is rather than the religious person in the other nation. So he says, I work for a week. This is very important. Ustad Nursi, he is very deeply knowledge. He is very attractive with talking people. But he has to work 1 week. With one speech, he can't change the opinions of his students. He is working 1 week. Ustad Nursi is working 1 week. Then he can turn back into the old truthful maternity, this student. Okay. So, racist nationalist ideas very hard to educate. Yes. How many minutes? Yeah, I think the time is running out. Yes. Sorry for that. The time is running out. Please speed up your speech. Okay. As a result, we can say he stated that belief demands love and Islam
demands brotherhood, and we must balance nationalist emotions, nationalist ideas in an Islamic perspective. In the border of Islamic brotherhood, we must evaluate nationalist ideas. Thank you so much for listening me. Thank you, Dr. Abdullah Iker, for your enlightening thought and your thoughtful views on Islam in nationalism from the perspective of Ustadz Said Nursi. I have little note about the ideas presented by Dr. Abdullah Iker that Said Nursi ideas of nationalism has been much influenced by Islamic teaching, especially the Yes. principle of Tawheed, right? Yes, So he yes. divided the nationalism between positive and negative. The Yes. positive one represents the principle of brotherhood and solidarity, love to others, to humanity, and so on and so on. While the other one is contradictory to the first, is negative nationalism, right? So Yes. this represents the feeling of racialism, extremism, and so Yes. on and so on. So saya sampaikan kepada para mahasiswa terutama bahwa prinsip-prinsip atau pandangan-pandangan Said Nursi tentang nasionalisme itu sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam yang itu menjadi concern sang guru besar ini, Ustadz Said Nursi. Jadi beliau membagi nasionalisme menjadi dua, yaitu ada positif nasionalisme, nasionalisme yang positif, dan yang kedua ada nasionalisme yang negatif. Nasionalisme yang positif itu merupakan satu prinsip nasionalisme atau perasaan identitas nasional yang berdasarkan pada ajaran Islam, dan itu harus melayani kepentingan-kepentingan umat dengan perasaan persaudaraan, brotherhood, kemudian solidaritas umat manusia, kemudian rasa cinta kepada sesama. Sementara yang negatif jelas bertentangan dengan nasionalisme yang negatif itu. Terakhir saya ingin juga menyampaikan bahwa Said Nursi mengibaratkan nasionalisme dengan vein. Vein itu adalah satu urat nadi di mana dia menjadi aliran darah yang menjadi semangat bagi bangsa-bangsa untuk terus berjuang menunjukkan identitas mereka. Tetapi Said Nursi tidak mempertentangkan antara Islam dengan nasionalisme. Itu yang jelas. Demikian catatan kecil saya dari apa yang disampaikan oleh Dr. Abdullah Iker. Okay, without further delay, I will step up to the next speaker from Malaysia. Hello, Professor Dr. Muhammad Zaidin bin Mad. Are you ready? Professor Muhammad Zaidin bin Mad. Muhammad. Hello. Okay. Hello. Inshallah. 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 Okay. Welcome, Professor. You're welcome. Nice Thank you. to see you today. And I will make a concise introduction about the Associate Professor Dr. Muhammad Zaidin bin Man Muhammad. He is the Associate Professor at the Faculty of Contemporary Islamic Studies, Fakulti Pengkajian Contemporary Islam, PKI. In Indonesia it is negative, PKI, okay, sorry. Kampus Gong Badak University Sultan Zainal Abidin Terengganu Darul Iman. Okay, Professor Muhammad Zain has area of research include Islamic studies, history of civilization, social sciences and humanities, and thought of Badi'uzzaman Said Nursi. Okay, it is the floor and time for yours, Dr. Muhammad Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Aslam Sa'an as a moderator. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Honorable Professor Dr. Haji Babun Suharto, Director of IAN Jember, Honorable Dr. M. Husna Aman, Dean of Faculty of Usuluddin, Adab and
Humanoria, Mr. Hasbi Sen, founder of Yayasan Nur Semesta Jakarta, Honorable my colleagues, presenters, Dr. Abdullah Akir from Turkey, and also Dr. H. Iman Bonjur Johari from Indonesia, I think from IAIN Jember also. Lecturers and also all seminar participants. First of all, I want to thank the organizer for their trust in giving me the opportunity to share my knowledge about Islam and nationalism, Malaysia experience. And I think today I prefer to deliver my talk or my speech in Malay so that the participant or the people, more people could understand and get the information. Boleh saya akan teruskan kepada pembentangan presentasi. Siapa yang Okey. Ya, Pak. Siap, Ustaz. Ada. Ya. Okey. Okey, pertamanya mungkin kita terus kepada, dengan masa yang terbatas ini saya membahagikan presentasi saya ini kepada 3 bahagian. Yang pertama saya akan sentuh sedikit tentang Islam dan nasionalisme. Yang keduanya saya akan menyentuh tentang sejarah Malaysia yang berkaitan dengan, yang kita boleh kaitkan dengan nasionalisme. Dan yang ketiga, cabaran dan solusi. Dan presentasi saya ini saya akan relatekan dengan pemikiran Badiou Zaman Said Nursi yang saya fikir pemikiran Badiou Zaman Said Nursi ini dalam konteks nasionalisme ataupun kebangkitan semangat kebangsaan yang positif ini suatu yang menarik. Kita terus kepada slide yang pertama. Isunya, adakah nasionalisme ini dia bertentangan dengan kita kata al-ukhuwah al-islamiyah, ataupun adakah nasionalisme ini dia bertentangan dengan Islam itu, nilai Islam itu sendiri. Jadi kalau kita merujuk kepada pemikiran Syekh Badiou Zaman Said Nursi, sebenarnya nasionalisme ini tidak bertentangan dengan Islam selagi mana nasionalisme itu dia berada di bawah payung Islam itu sendiri. Dia mendukung nilai-nilai Islam kerana mencintai bangsa, mencintai negara, mencintai tanah air itu fitrah. Okay. Seperti mana kita mencintai ibu bapa kita, itu suatu yang fitrah. Tetapi ketika mana berlaku pertembungan, apabila sekiranya berlaku pertembungan di antara mencintai ibu bapa itu dengan perintah Allah atau perintah agama, di situ dari sudut prioritinya, yang mana yang perlu kita utamakan, maka sudah tentu arahan ataupun tuntutan agama itu perlu ditinggikan berbanding dengan kecintaan kita kepada ibu bapa. Jadi itu yang saya nampak dalam pemikiran Syekh Badiou Zaman Said Nursi. Sebab itu kita melihat apabila Nursi membawa kita kata nilai kebangkitan menentang penjajah ketika mana Istanbul dimasuki oleh tentera British, kan, Nursi membawa ni kita kata semangat kebangsaan untuk menentang penjajah ini. Tetapi pada masa yang sama kita melihat apabila kita kata satu gerakan untuk menentang pemerintah kerajaan ketika itu, yang kita kata kumpulan ini bergerak atas nama Kurdi, bangsa Kurdi. Dan mereka berjumpa dengan Said Nursi ini untuk mendapatkan kita kata suatu semangat atau untuk mengharapkan supaya Badiou Zaman Said Nursi mintai kumpulan mereka ini. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Said Nursi dia menolak gerakan Kurdi ini walaupun dia dari bangsa Kurdi. Kerana kumpulan ini bergerak untuk melakukan pemberontakan penentangan kepada pemerintah, sedangkan Said Nursi, menurut Said Nursi, sekiranya berlaku pertembungan
berlaku kita kata perbalahan, kita kata kamu akan bertentangan, akan melawan siapa? Dia tanya. Sudah tentu kamu akan melawan bangsa kamu sendiri. Akan berlaku pertumpahan darah. Dan dengan sebab itu Said Nursi tidak bersetuju. Maka yang ketua, salah seorang ketua daripada kumpulan tadi memberitahu kepada Said Nursi. Dia kata sebelum aku datang ke sini dalam keadaan aku ni bersemangat kan untuk menentang pemerintah yang bersikap kuku besi ataupun pemerintah kita tahu Kamal Atatürk dia punya dasar pemerintahan yang sekular yang menekan Islam itu. Jadi Said Nursi kata betul, dia kata kesalahan itu ada, kelemahan itu pada pemerintah. Tetapi cara kamu ni untuk menjatuhkan pemerintah dengan cara kekerasan ini adalah tidak betul. Kerana yang akan menjadi mangsanya adalah Islam itu sendiri, saudara-saudara kamu. Jadi sebab itu Said Nursi menolak pendekatan kekerasan kan untuk menjatuhkan pemerintah. Sebab itu Said Nursi dia lebih menekankan soal dialog, penerangan, pendidikan. Sebab itu di antara perkara pertama yang yang diusahakan atau yang digagaskan oleh Said Nursi ini ialah pembinaan Madrasatul Zahra. Pembinaan dari sudut pembangunan minda untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Islam ketika itu. Jadi saya bersimpulkan mana nasionalisme pada pemikiran Bani Zaman Said Nursi selagi mana dia tidak bertentangan dengan nilai atau roh Islam itu tidak menjadi masalah. Yang keduanya kalau kita melihat dari sudut Malaysia dan sejarah bagaimana pentingnya semangat nasionalisme ini untuk menyatu padukan secara khususnya orang-orang Melayu Islam dan bagaimana semangat nasionalisme inilah yang telah membantu Malaysia untuk mencapai kemerdekaan. Kita tahu saya rasa Malaysia dan Indonesia ni dia hampir-hampir dari sudut sejarah penjajahannya. Namun begitu Malaysia ni lebih panjang saya rasa. Penjajahannya itu Malaysia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957. Selepas melalui kita kata sejarah penjajahan yang cukup panjang sekitar 446 tahun kan dengan kita kata penjajah yang silih berganti di antara Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun dan sedikit komunis. 1957 barulah mencapai kemerdekaan. 446 tahun. Begitu panjang silih penjajahan yang berlaku ke atas Malaysia ini. Dan suatu yang menarik dalam kalau kita mengkaji dalam sejarah Malaysia ini ialah pada tahun 1946 iaitu penjajah itu British ataupun Inggeris ketika itu ingin memperkenalkan gagasan Malayunion. Okey, gagasan Malayunion ini sebagaimana kita juga ketahui British ni bila dia memasuki tanah Melayu ketika itu mereka membawa sama pendatang daripada China, pendatang China dan juga pendatang India untuk kepentingan mereka. Untuk diletakkan di dalam di tempat-tempat lombong, perlombongan dan juga estate, ladang-ladang kan untuk memberi manfaat kepada negara mereka. Jadi di sini berlaku pengasingan di antara orang Melayu yang berada di kawasan-kawasan yang kita kata kawasan-kawasan pedalaman, di kawasan pantai, kawasan yang tidak memperolehi kemajuan. Yang keduanya ialah orang Cina diletakkan di kawasan perlombongan dan India diletakkan di kawasan peladangan. Jadi tiga bangsa utama di Malaysia ini dipisah-pisahkan. Tidak berlaku asimilasi, tidak berlaku kulturasi dan tidak berlaku kita kata integrasi di antara ketiga-tiga kaum ini. Kan? Jurang di antara mereka ni semakin melebar. Masing-masing tidak timbul perasaan ingin kenal mengenali kan. Hasilnya berlakulah kita kata sikap curiga mencurigai di antara satu sama lain. Dan ini ditambah lagi dengan jurang ekonomi yang berbeza di antara Melayu, Cina dan juga India. Jadi British ini nak menyelesaikan masalah mereka kan. Apabila mereka tahu di awal abad ke-20 berlakunya kita kata kebangkitan semangat nasionalisme di kalangan orang Melayu ni
ialah disebabkan oleh disebabkan beberapa faktor, antaranya ialah pengaruh yang dibawa oleh kita kata golongan yang berpendidikan agama daripada Mesir secara khususnya, kan, yang belajar di Al-Azhar ni, yang membawa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, yang membawa pemikiran Muhammad Abduh, iaitu pemikiran yang kita kata meletakkan kewajipan untuk menghalau penjajah daripada tanah air masing-masing. Jadi ketika itu British nak selesaikan masalah Cina atau India yang dibawa ni, maka dia membentuk gagasan Malayan Union 1946. Dalam gagasan Malayan Union ni, di antara perkara yang telah membangkitkan semangat nasionalisme Melayu ketika itu ialah apabila mereka melemahkan kuasa Raja Melayu. Yang keduanya ialah mereka tidak mengiktiraf keistimewaan orang Melayu sebagai bumi putera ataupun sebagai kita kata penduduk asal di tanah Melayu. Dan yang ketiga, isu utamanya ialah dari sudut kerakyatan yang akan diberikan kepada orang Cina ataupun orang India atau pendatang ini secara mudah atau secara jus soli. Maknanya secara permohonan ataupun secara kelahiran. Semua pendatang Cina dan India yang lahir di tanah Melayu maka akan mendapat kerakyatan. Ataupun seorang yang berada di tanah Melayu yang umur dia 18 tahun ke atas, kan, dan umur 18 tahun ke atas, 10 atau 15 tahun tu dah berada di tanah Melayu walaupun tidak lahir di tanah Melayu, mereka akan diberi kerakyatan. Jadi ini telah menimbulkan kebimpangan kepada orang Melayu dari sudut jangka panjangnya. Sebab itu orang Melayu ketika itu bangkit. Jadi atas semangat nasionalisme ni, yang sebenarnya nasionalisme di tanah Melayu ni saya lihat, dia bermula berakar umbikan daripada semangat perjuangan awal ulama-ulama Islam di tanah Melayu ni menentang penjajah. Kan, ini juga yang berlaku di Indonesia, kan. Jadi ketika mana semangat nasionalisme ini bangkit, maka ketika itu kita lihat adanya perpaduan, adanya kesatuan. Antaranya parti politik yang berbeza, kan. Ketika itu adanya parti kebangsaan Melayu Malaya, adanya UMNO ketika itu, kan. Jadi orang Melayu ketika itu bersatu. Rakyat dan raja bersatu, akhbar-akhbar juga, Warta Malaya dan sebagainya, mereka ni sama-sama. Seolah-olahnya tanah Melayu ketika itu semuanya menentang apa yang digagaskan oleh Malayan Union ini. Kan? Melainkan orang pendatang ketika itu Cina dan India, mereka lebih mengambil sikap untuk melihat. Kerana mereka melihat dari sudut kepentingan mereka. Jadi dengan sebab penentangan atau dengan sebab semangat nasionalisme yang ditunjukkan oleh kita kata orang Melayu ketika itu, maka Inggeris terpaksa, kan, mengenepikan ataupun dengan secara ringkas kita kata gagasan Malayan ini itu gagal dan diganti dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi atas semangat nasionalisme itu kita melihat Malaysia dengan kita kata dengan semangat Perlembagaan Persekutuan itu, maka kuasa Raja-Raja Melayu terpelihara, hak keistimewaan orang Melayu terpelihara. Walaupun dari satu sudutnya orang Melayu terpaksa kita kata melunturkan sebahagian hak mereka ni, memberikan kerakyatan kepada pendatang asing. Kerana itu syarat Inggeris untuk memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu ketika itu. Jadi yang saya nak bangkitkan di sini, bagaimana nasionalisme itu bila digunakan dengan cara yang betul, dia akan memberi kekuatan, kan, kepada kita. Dalam konteks Malaysia ni, kepada orang-orang Melayu. Dan di sini juga nak menjelaskan kepada kita bahawa semangat nasionalisme ini perlu didokongi dengan nilai-nilai Islam. Itu yang paling asasnya. Mungkin slide yang ketiga yang saya okey, ini yang kedua. Satu lagi. Okey, ini yang cabaran dan juga solusi. Okey. Untuk slide yang ketiga ini berkaitan dengan cabaran ataupun bagaimana
kita nak bangkitkan semangat nasionalisme di kalangan kita kata kalau dalam konteks Malaysia ni, bagaimana nak menyatu padukan yang awalnya ialah orang Melayu sendiri. Saya melihat dalam dua sudut, perpaduan sesama Islam dan perpaduan nasional itu Islam dan bukan Islam atau Melayu dan bukan Melayu. Jadi dalam konteks ini yang menjadi cabaran kepada Malaysia ialah yang paling besar yang saya lihat ialah dari sudut kepelbagaian parti politik atau partai politik yang ada, kan, di mana kekadangnya parti politik ni menyebabkan kita kata perpecahan tu lebih besar berlaku di kalangan umat Islam. Kerana masing-masing memperjuangkan kepentingan parti politik masing-masing sehingga mengabaikan roh ataupun semangat persaudaraan sesama Islam. Okay. Yang keduanya ialah ini juga yang berlaku saya rasa di sahabat saya di Indonesia pun sama ya. Dari sudut perbezaan mazhab. Timbulnya Wahabi, kan. Ahli Sunnah wal Jamaah, kan, yang berkaitan dengan talqin yang masih lagi berlaku. Walaupun isu-isu ini merupakan isu yang furuk dalam Islam, tetapi perbezaan-perbezaan ini seolah-olahnya diwawarkan, dibesar-besarkan, kan, sehingga persamaan, nilai-nilai persamaan, nilai-nilai kesatuan yang wujud itu telah dipinggirkan oleh masyarakat Islam. Dan di sini saya melihat pemikiran Said Nursi ini cukup menarik. Kan? Dari sudut kepentingan politik. Dalam Islam tidak, kalau kita lihat perbincangan Islamic scholar berkaitan dengan politik tidak ada masalah sekiranya politik itu digunakan untuk kepentingan Islam. Kan? Tetapi apabila politik ini digunakan untuk kepentingan yang lain dan mengabaikan kepentingan Islam, itu yang salah. Sebab itu Badi'uz Zaman Said Nursi menyebutkan a'udzubillahi minasyaitan wa minasyiyasah. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan dan daripada politik. Ini statement ini kita kena faham ya. Ini bukanlah bermaksud bahawa Said Nursi menolak politik secara total. Tapi politik yang negatif, politik yang membawa kehancuran kepada Islam, kepada umat Islam, itu perlu dijauhi. Kerana kamus politik ini dia berbeza. Kan, kamus politik kita nak memahami cara pemikiran orang politik ni agak susah. Kadang-kadangnya kita melihat mereka mendukung sesama kawan walaupun kawan itu salah. Ini yang tidak menepati kita kata kamus Islam yang sebenar. Okay. Jadi apabila berlaku banyak kumpulan di kalangan umat Islam, apatah lagi parti politik, jadi menurut pandangan Nursi, bagaimana Nursi melihat untuk menghadapi perkara ini? Jadi yang pertamanya saya melihat, Said Nursi pandangan yang menariknya, kan, kita tahu setiap kumpulan ni, kan, masing-masing sama ada yang berlainan mazhab, pendekatan politik, mereka melihat kumpulan mereka ni yang terbaik. Kan. Yang paling betul. Yang lain tu salah semuanya. Maka sebab itu meremehkan, kita kata, atau mengecilkan kemampuan orang lain, kebaikan orang lain. Ini yang salah. Sebab tu Said Nursi mempandangan, dia kata kita boleh mengatakan bahawa jalan atau pendekatan yang aku pilih ini adalah pendekatan yang terbaik. Bagi aku ini pendekatan yang terbaik. Tetapi ini bukanlah satu-satunya jalan yang terbaik. Tapi bagi aku ini yang terbaik. Walaupun di sana ada jalan-jalan lain yang terbaik bagi pandangan orang lain. Okay. Jadi di sini pemikiran Said Nursi ni, dia mengajak supaya semua menghargai usaha ataupun kita kata peranan yang dimainkan oleh orang lain. Okay. Selagi mana perkara itu tidak bertentangan dengan agama. Jadi yang pentingnya ialah bagaimana setiap kumpulan ini berusaha menggunakan jalan atau pendekatan yang dipegang oleh masing-masing ni untuk kepentingan Islam. Menggunakan prinsip masing-masing untuk kepentingan Islam. Bukan menggunakan kumpulan masing-masing ini untuk kata berlaku pertembungan perselisihan di antara satu sama lain. Sebab itu bila prinsip yang saya sebut tadi yang digagaskan oleh Said Nursi ni, dia menyebabkan kita ni berlapang dada dengan kawan kita yang berbeza pandangan.
Kan? Yang penting kita mencari titik persamaan. Bagaimana kita boleh, kita kata memperkasakan umat Islam. Bagaimana kita boleh menggunakan saluran sama ada politik ni, pendekatan dakwah yang berbeza ni, kan, untuk kepentingan Islam. Kan? Dan yang keduanya yang saya lihat ialah dari sudut Said Nursi ni, dia meminta mengesyorkan supaya kita ni sentiasa berwaspada kepada tindakan tipu muslihat musuh Islam. Kerana musuh Islam ni akan menggunakan segala cara untuk melihat umat Islam ni bertelagah, berbalah, kan, bergaduh sama sendiri. Kerana mereka tahu apabila umat Islam ni mereka ni bergaduh, tidak ada perpaduan, tidak ada kesatuan, mereka ni akan menjadi golongan yang kecil-kecil. Mereka akan menjadi golongan yang minoriti. Mereka ni akan jadi lemah. Kalau umat Islam ni bersatu, mereka akan kalah. Sebab itu ini menarik pemikiran Said Nursi. Sebab itu Said Nursi mengatakan bahawa kalaulah misal kata kita bilangan 1, 1, 1, 1 tu, kita asingkan satu-satu tu, maka dia akan menjadi 4 je lah. 1, 1, 1. Tetapi sekiranya nombor tadi, 1 tu kita gabungkan. 1, 1, 1, 1 tu, maka dia akan menjadi 1111. Jadi di sini Said Nursi nak menunjukkan bahawa bagaimana perpaduan itu, dia memberi kekuatan, impak yang besar kepada kesatuan Islam. Daripada 4 dengan sebab bersatu menjadi 1111. Kan? Dan Said Nursi juga dia membuat perumpamaan. Dia kata kalau kita ni orang Islam, sama ada di Malaysia ni, sesama Melayu, berlaku persisihan, berlaku pergaduhan, maka golongan minoriti akan mempunyai kekuatan. Kan? Akan mempunyai, kita kata, power, dia ada nilai dia. Sedangkan pada asalnya sekiranya Melayu Islam ini dia bersatu, kan, golongan yang minoriti ataupun kita kata bukan Melayu ni mereka akan kecil, mereka ni lemah. Seumpama Said Nursi membuat perumpamaan, seumpama dia kata 2 buah bukit yang besar. 2 buah bukit yang besar ni dia kata kalaulah bukit ni ditimbang, boleh kita letakkan dalam kita kata neraca, kan, yang berat ni, kan. Maka satu biji, kita ambil satu biji batu yang kecil. Maka dia batu yang kecil ni pada asalnya kalau bandingkan dengan 2 buah bukit yang besar, tak ada nilai pun. Tak mampu nak buat apa-apa pun. Tak boleh nak menjatuhkan bukit tadi. Tetapi ketika mana? Sorry, you have 5 minutes. Okey. Ya. Ketika mana 2 bukit ni, okey, ditimbang ataupun saling kita kata bersaing tadi, maka batu yang kecil ni boleh diletakkan di sebelah kiri ataupun kanan. Bila diletakkan di sebelah kiri, maka dia memberi kekuatan kepada sebelah kiri. Maknanya umat Islam yang bergaduh ni, dia akan memberi kesempatan kepada musuh Islam untuk kita kata menjadi kuat. Dan begitu juga Said Nursi menyebutkan apabila tidak ada semangat nasionalisme yang positif tadi, pergaduhan berlaku sama Islam, maka dia kata seumpama ahli gusti. Ahli gusti yang kita kata wrestler yang badannya sado, yang gagah ni, ketika mana mereka bergaduh ni, budak kecil yang berada di tepi ni boleh ketuk kepala. Kan? Sebab yang besar ni kan bergaduh semua sekali, maka tidak mereka yang kecil ni boleh mengambil tindakan. Orang-orang besar dah bergaduh, maka yang kecil ni ada peranan dia. Jadi ini pemikiran Said Nursi yang menggambarkan kepada kita semangat kita kata sayangkan bangsa. Ini adalah suatu benda yang penting untuk kebaikan agama. Dan kita pastinya musuh-musuh Islam tidak akan membenarkan perkara ini berlaku. Dan dalam konteks yang lebih luas yang saya boleh katakan kan, dalam konteks itu, dalam konteks Malaysia sama Melayu, maka dalam konteks Malaysia dan Indonesia dari sudut kesatuan akidah itu yang perlu kita garapkan, kan, yang perlu kita perkasakan. Kita tidak boleh melihat dari sudut kita kata dari sudut perbezaannya. Kalau kita melihat dari sudut kita berbesarkan dari sudut titik-titik perbezaannya, maka ini yang menimbulkan perbalahan sama kita, kan, pertelingkahan sama kita. Maka al-ukhuwah al-islamiyah yang sepatutnya kita bina itu tidak berlaku.
Jadi secara rumusan ni yang saya boleh katakan, bila kita membincangkan soal nasionalisme dalam Islam ini, atau secara khususnya mengikut pandangan Bani Usman Said Nursi ini, semangat ini tidak ada masalah dan tidak bertentangan dengan nilai Islam pun. Selagi mana semangat nasionalisme ini diletakkan di bawah payung nilai Islam. Islam tu yang tertinggi. Bukan semangat nasionalisme itu tinggi daripada agama. Dan saya rasa untuk perkongsian pada petang ni, itu je yang mampu saya sampaikan dengan masa yang terhad. InsyaAllah lepas ni mungkin ada Q&A kan. Kita akan cuba bincangkan. Sebab saya rasa nak sentuh sikit lagi yang berkaitan peraduan antara Melayu dan bukan Melayu, tapi insyaAllah ada masa lepas ini. Saya rasa sekadar itu saja. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Profesor Zaidin. Saya rasa tidak perlu untuk menyampaikan poin-poin dari apa yang sudah beliau sampaikan, karena sudah sangat jelas sekali. I believe that audience and participant in Indonesia all understand what the Professor Zaidin said and talked. His talk is very challenging, very interesting. So I will step up to the next speaker from Indonesia, Professor Dr. Imam Banjol Jauhari. Before that, I will make introduction. Okay, Dr. Imam Banjol Zainuddin. Hello, Dr. Imam Banjol Jauhari. Okay, hello. Okay, hello. okay. Are you ready? No problem. Yes. Are you ready? Okay. Yes, of course. Dr. Imam Banjol Jauhari is a lecturer in the Faculty of Usuluddin and Literature and Humanities. He earned his doctorate from State University Surabaya, State Islamic University Surabaya, and now he is in charge of as Vice Dean. Okay, dealing with academic matters in the faculty. Okay, he has been a speaker in Bangkok and Indonesia for some international seminar. Okay, the time is yours, Dr. Imam Banjol. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Moderator, do I have another 20 minutes? Okay, you have 20 minutes. Okay, thank you. For your presentation. Okay. I begin by praising Allah and asking Him to send His salawat and salam to all of His prophets, starting from Adam alayhi salam until our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family and all of his companions. May Allah bless us with His mercy and keep us away from all kind of disasters, from COVID-19 and soon back to normal life again. Amin, amin Allah. Ya Rabbal Alameen. Okay, secondly, I really appreciate and thanks particularly to Director of IAIN Jember, Professor Dr. Babun Suharto, and Dr. M. Husna Amal, the Dean of Faculty Usuluddin Adab and Humaniora IAIN Jember, Mr. Hasbi Shan from Turkish Embassy, organizing and steering committee of this event, for having me in this international webinar at IAIN Jember in collaboration with Yayasan Semesta and Said Nursi Corner. Also all the prominent speakers from Turkey, Dr. Abdullah Eker, and from Malaysia as well, Professor Zaidin, who has been pleased to share their knowledge, particularly to Indonesian audience, dealing with the relation between religion and nationalism. On some point, the stressing point is the Said Nursi's thought that I think is very useful to Indonesian audience.
and it can be practiced in the freedom society like Indonesia and Malaysia as well, I think. Okay, my part in this session is regarding to the relation between religion and nationalism, and it is going to cover at least 5 items. First one is the state formation process prior to the Declaration of Indonesian Independence 1945, and accompanied by a heated debate that had occurred between nationalist groups and Islamic groups to stipulate the main principles of the new emerging state, and later on become Indonesia. I'm going also to elaborate briefly the middle path of the discourse, picking up a bit of Nurhalis Majid's notions to bridge the gap of the discourse. And finally, it's going to redefine all the landscape of the relations to the present Indonesian context. Okay. The next slide, please. Let's kick off with the situation prior to the Declaration of Indonesian Independence 1945, where Indonesia is blessed with diversity in various aspects. At that time, an ad hoc committee which was responsible for investigation and preparation of Indonesian independence, the so-called BPUPKI, Badan Penyelidik Persiapan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia, is a sort of investigatory committee for preparation of Indonesian independence that reflected a diverse background. Jadi Indonesia itu sebetulnya pada sidang BPUPK itu mempunyai keragaman yang sangat luar biasa yang menghimpun dari berbagai macam latar belakang, ya, sehingga membentuk BPUPK itu yang kemudian berimplikasi pada lahirnya kesepakatan nasional antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islamis itu. Jadi the diversity consists of nationalist groups, religion groups, ethnicity, minority groups, local faith adherents. Jadi yang termasuk dengan local faith ini adalah justru ketua dari BPUPK sendiri itu adalah kejawen gitu. Ya, local faith adherent Mr. Rajiman Widyodiningrat itu the chairman of BPUPKI. Bahkan representasi gender itu juga ada, even gender representativeness. Let's say here is there are Siti Sukaptina, ya, Siti Sukaptina Sunaryo dan Maria Ulfah Santoso. Ayu Maria Ulfah Santoso itu adalah perwakilan gender. So in Indonesia, actually, it's not known founding fathers because Indonesia is established by either male and female. So the founding parents, it is not like United States when they established the state. Di Amerika itu semuanya laki-laki memang. Jadi istilah kemudian jadi founding fathers itu ya karena memang di Indonesia itu justru sejak awal keterlibatan perempuan itu sudah ada di BPUPKI gitu. Okay, talking about nationalism, it is a sort of at that time, sort of something new,
Jadi itu baru sebetulnya pada saat itu. Moreover, Indonesia is the colonized country. Apalagi Indonesia ini adalah negara yang terjajah, yang baru saja commemorated 75th of its Independence Day this year. Hari ini memperingati 75 tahun kemerdekaannya. Yang saya maksud baru itu, walaupun the colonizer, penjajah sendiri itu sebetulnya they know nationalism, ya at least in the last 2 centuries. Yang paling tidak dalam 2 abad ini mereka kenal nasionalisme, nation state, nationhood, and so on and so forth. However, Indonesia at that time, pada saat itu Indonesia ya always look ahead, selalu menatap ke depan. Jadi bagaimana how the way to form constitution, even though walaupun Indonesia tidak memiliki pada saat itu kesiapan resources dan lain sebagainya, tetapi always look ahead, how to formulate the formation of the state, to develop constitution, even though in its historical dynamic always colored by political turmoil. Kemudian dalam tahun-tahun berikutnya setelah deklarasi Indonesia itu diwarnai dengan kegoncangan politik sampai alternating government, jadi pemerintahan silih berganti, guided democratic regime demokrasi terpimpin, and so on. Dan masih banyak lagi. Okay, next slide. Okay. Here, the heated debate, nationalist groups, which was chaired by Sukarno as the most outspoken figure from the nationalist groups, argued that secularism must be the basis of the state. Jadi pada DPO-PK itu Soekarno memang ngotot bahwa sekularisme itu harus menjadi dasar negara. Religion should be separated from the state. Agama harus dipisah dari negara, because if the religion lies under the state, it could be misused. Kalau agama itu diposisikan di bawah the state could be misused. Pasti disalahgunakan, apalagi particularly by authoritarian regime. Yeah. It could be misused for the sake of political purposes. Pasti disalahgunakan untuk persoalan-persoalan yang terkait dengan politik, menggunakan agama dalam urusan. Oke? Sudah berapa menit ini? You still have about 7 minutes. Okay, thank you. Thank you for information. I'll take it as effective as possible. In the last, on the other hand, Islamic groups, which was chaired by prominent figures, Nasir and Hos Chokro Aminoto, argued that the principle of the new state should be based on Islamic values. It's actually hearing Said Nursi's thought. It's actually Nasir has a equation, or what Nasir's thought actually resemble with the Said Nursi's notions that nationalism is no problem if it is referred to the positive nationalism. Nasir also had the same thought like that, because Islam, according to Nasir, is a way of life and not only guides Muslim on ritual matters, but also worldly matters, including how to manage a state. However, Islamic groups didn't oppose democracy because, according to Nasir, Islam originally is a democratic in nature. It is quite resemble with actually Said Nursi's thought that Islam originally is a democratic in nature. And then they propose the so-called theodemocracy.
So at that time, Nasir to propose theo-democracy to become the main principle of the new state Indonesia and not secularism or Islamic democratic. So this notion is, as I mentioned earlier, that it's quite resemble with the Imam Said Nursi's notion that didn't reject nationalism in its positive manner, actually, as mentioned earlier by Dr. Abdullah Eker and Professor Zaidin as well. Okay, next slide, please. After several heated debate between the two conflicting groups, finally, they came up to the meeting point or political agreement in BPU PKI in the form of Jakarta Charter. The Jakarta Charter, Piagam Jakarta ini adalah national consensus. It's a national consensus di BPU PKI. Actually, this is a good compromise between nationalism and Islamic groups. So the main ideas of the Jakarta Charter is Indonesia was not to be an Islamic state, but recognizing Islam as majority groups by granting them the right to implement Sharia law to its adherents. So, there is a There are 7 words that affirm that Indonesia is not secular, because Indonesia also recognizing Islam by granting the Muslims population in Indonesia to implement Sharia law, especially to its adherent. But the next day on 18th August 1945, they came up to another agreement that the 7 words in the preamble of Jakarta Charter, and later on known as Pancasila, is omitted. So they had omitted the 7 words of Jakarta Charter, and later on become Pancasila as a national consensus. Okay, next slide. What is appealing, what is interesting to be elaborated further is the response of some scholars regarding the religion and nationalism relation in Indonesian context. Because since the earlier beginning of the state formation in Indonesia, Muslims or Islamic groups always had defeated by nationalist groups. And then up until Sukarno's regime, and then after that, Sukarno's fall down and then replaced by Suharto, and Muslim or Islamic groups also marginalized politically. And this is trigger some response from scholars regarding this state. One of the utmost scholar in this terrain is Nurholis Majid, nicknamed Cak Nur. And according to him, every Muslim life should be secularized in the sense of liberating development from any temporary values and from the tendency to spiritualize these values. Cak Nur also elaborated further in the jargon Islam yes and Partai Islam no. Jadi untuk menghadapi tekanan Islam politik yang KO terus gitu ya, sejak perkembangan awal sampai rezim Soeharto, maka kemudian Cak Nur sebagai tokoh yang
paling prolific, the most prolific writer at that time, itu mengusulkan sekularisasi dalam arti membebaskan dari semua yang bersifat profan gitu ya, dan kembali kepada ketauhidan yang bisa menyelamatkan. Ini kemudian lebih dikompres lagi menjadi jargon yang terkenal waktu itu adalah Islam yes, Islam ya, Partai Islam no, Partai Islam tidak. Ini untuk menyiasati survival tactics sebetulnya. This is a survival tactics of political Islam at that time to adapt, untuk beradaptasi with the authoritarian regime under Suharto's ruling, di bawah kontrol Soeharto waktu itu ya salah satu, dan ternyata ini sangat manjur juga gitu, sehingga umat Islam menjadi tersadarkan bahwa yang penting itu adalah substance, ada substansi. Substansi daripada bentuk. Running out, Prof. Okay. Thank you. I will try to make more effective time. And this notion was frankly a survival tactic of political Islam in facing marginalization effort by Suharto's regime up to late 1980s. So this sort of rejuvenation concept actually regarding to the relation between religion and nationalism had paved the way to bridge and to ease once more the tension from the two ideologies above. And the last one is the last item I want to utter here is redefining the nationalism values and the religion values to present Indonesian context. Right now, we have witnessed that the major population is in Indonesia, and it is, I think, as some scholars said, that Indonesia is harnessed demographic advantage because the majority of the population of Indonesia right now is a millennial and Zoomers generation. These generations are well informed. They are also has a good literacy, I mean digital literacy and self-independence. Mereka sangat hebat di dalam IT dan lain sebagainya. So I proposed here that to redefine nationalism symbolism and religion symbolism here, political philosophy is not adequate to protect this national consensus Pancasila from degradation. We have witnessed in many places, in many situations that disobedient to the Pancasila's values is the national consensus. In recent few years, it has occurred the rise of conservatism in its various forms. Konservatisme itu munculnya banyak konservatisme itu sebetulnya dia mau backwardness, melihat sesuatu yang ke belakang lah kira-kira. Artinya bukan ini kemudian menyerang Islam atau tidak, tapi sebetulnya sudah keluar dari konteks bahwa national consensus itu tidak berat sebelah. It is not nationalism heavy, either not Islamic heavy. Ya. Tetapi in the last 2 decades, maybe we can see that there are so many Isbal wearing niqab has become something rampant, fashion and ubiquitous everywhere, and it can be seen also from cinema. Dari dunia perfilman kita bisa lihat religious heavy di tahun 2000-an ke atas itu banyak film-film yang sudah tidak seperti tahun 90-an gitu ya. Catatan Si Boy, kemudian Ranjang
apa gitu kan. Sekarang jadinya the cinema titles of the cinema is just something like ayat-ayat cinta, tahajud cinta, spirit cinta 212 and so on and so forth. The strengthening of Islamic politics pendulum has occurred in line with the cultural ones, and it seems that the nationalist groups have tried to counterbalance. Jadi kelompok nasionalis sekarang itu sebetulnya kalau di dalam narasi secara kultural budaya itu sebetulnya keteteran dengan kelompok Islamik ya atau kelompok agama. Mereka hanya narratively and ceremonially using massive jargon. Mereka hanya pakai jargon yang secara naratif maupun seremonial saja. Ya seperti saya Pancasila, NKRI harga mati, and so on so forth with the big banner and But on the other hand, this generation have witnessed a mismatch in state governance. Tapi generasi Zoomers dan generasi milenial ini, mereka secara teliti menyaksikan mismatch di dalam state governance. KPK rule weakening or let's say castration, corruption eradication cases, impolite efforts and blasphemy, and so on and so forth. So what should we do? What should we do to redefine and to reassess or to reaffirm the the nationalism heavy and Islamic heavy or religious heavy is on balanced pendulum. So it can be safe in Pancasila as national consensus later on. I think we need a political science or some sort of practice in line with political philosophy. So the practice and the theory, it should be matched. Jadi kalau ini ngomong saya NKRI saya Pancasila, berarti dia harus actionnya juga harus begitu gitu loh. Kalau actionnya tidak begitu, wah nggak ada yang percaya. Ini generasi Zoomer dan milenial ini, they are a generation that has a flood of information resources. They quite independent enough. Nah itu yang penting untuk kita jawantahkan. Moreover, if you become the public officer, menjadi pejabat, menjadi apa, hanya teriak-teriak saya Pancasila, saya NKRI harga mati, tetapi it's not accompanied by a good and behavior and attitude, it is nonsense. I think because our generation is very clever. Okay. That's all from me, and back to Pak Moderator. Thank you. Okay, thank you, Professor Imam Bonjol. Your presentation is very comprehensive, and you start from the historical perspective from when Indonesia happened the deliberation between scholars, ulama, and statesmen in Indonesia right after Indonesian independence until today's challenge. This is a very interesting topic. Your presentation is very comprehensive, and I no need to make a further delay or further redo. I will open now Q&A session. Q&A question. Oh, before that, I want to contact Dr. Abdullah. I want to ask him if there is a guest from Britain. I will provide a time for him. Dr. Abdullah Eker. Dr. Abdullah Eker. I want to ask him if there is a guest from Britain. So I will provide 5 minutes to him to deliver concise speech. Dr. Abdullah Eker, do you hear me? Hello? Hello? Brother Faiz? Hello? Yes.
I want to ask Dr. Abdullah Iker if he has a guest from Britain, so I can provide him 5 minutes. Dr. Abdullah Iker. Hello? No answer. Okay, no answer? Okay, next to Q&A. Okay. Now, we will start the Q&A session. I open question, but I read some question given to me, sent to me. Okay. First question from Ahmad Reza Ponorogo. This question is about Syed Nursi ideas of nationalism, about positive and negative nationalism. How the ideas of, or the notion of positive and negative nationalism in Turkey can help people to defeat the ideas of secularism. Hello? Hello? This question is directed to Dr. Abdullah Iker. Hello? First question from Ahmad Reza Ponorogo. Bertanya, nasionalisme menurut Syed Nursi ada dua, positif dan negatif. Paham sekularisme yang memisahkan antara Islam dengan kehidupan dan negara. Menurut pandangan Syed Nursi masuk dalam kategori nasionalisme yang negatif. So, how nasionalisme, Dr. Abdullah Iker? Please. Atau mungkin Ustaz Hasfi mau menjawab? Oke. Baik, terima kasih. Okay. Ya, saya sudah coba hubungi Dr. Abdullah, tapi beliau tidak menjawab ya. Mohon maaf. Maaf, pertanyaannya bisa saya terima lagi? Oke. Nasionalisme menurut Syed Nursi ada dua, positif dan negatif. Paham sekularisme yang memisahkan antara Islam dengan kehidupan negara. Menurut pandangan Syed Nursi masuk dalam kategori nasionalisme negatif atau positif. Oke. About secularism. Baik. Kalau harus dikategorikan, menurut saya itu bisa jadi nasionalisme negatif barangkali ya. Tapi kalau menurut saya sih, konteks di mana Syed Nursi membagikan negatif dan positif itu, menurut saya tidak ada kaitannya dengan satu bentuk sistem pemerintahan, tapi dia lebih melihat penggunaan atau aplikasi nasionalisme di tengah-tengah masyarakat. Dalam arti kalau negatif itu ya dia mengutamakan ras tertentu, dan sehingga itu menimbulkan banyak persoalan di tengah-tengah masyarakat ya bagi pandangan Syed Nursi. Dan dalam sejarah dia memberikan contoh seperti nasionalisme Arab yang muncul pada masa dinasti Umayyah ya, dinasti Umayyah itu menimbulkan masalah. Terus selanjutnya juga nasionalisme Turki yang muncul di era sekuler ya, itu membuat masalah juga gitu ya. Jadi beliau tidak setuju dengan nasionalisme negatif atau dalam arti rasisme yang mengutamakan ras tertentu dan meremehkan yang lain. Kalau nasionalisme positif ya seperti mencintai tanah air sendiri, terus menghargai sesama bangsa meskipun beda beda suku dan sebagainya. Itulah praktik nasionalisme positif. Saya melihatnya begitu, Pak. Ya. Tadi juga ada, saya tidak tahu akan ditanya atau tidak. Kalau dibagi nasionalisme negatif dan positif, ada yang komentar di chat tadi itu sekuler.
kesimpulan seperti itu menurut saya tidak benar. Said Nursi sendiri tidak setuju dengan sekularisme, ya, tidak setuju dengan sekularisme, ya, karena dalam hal politik pun menurut Said Nursi Islam memiliki seperangkat nilai yang perlu diterapkan dalam sistem perpolitikan atau dalam pemerintahan. Meskipun beliau tidak menentukan sistem pemerintahan mana yang lebih cocok dengan Islam, tidak membahas. Bahkan beliau katakan dia setuju dengan republik yang religius, tapi intinya itu Islam memiliki peran dalam sistem pemerintahan juga dengan prinsip-prinsip yang ada. Gitu. Barangkali itu jawaban saya. Okay, the next question. Yeah. Hello. Pak Faiz? Yeah. Okay. I will continue. Yes. Okay. To the next question. The next question is given by Fitrian Nur from Kalimantan Selatan. I think the question is directed to also Dr. Abdullah Eker. Pak Hasbi can answer it. Okay. Apa saja tantangan negara-negara Islam ke depan dalam menghadapi tantangan pandemi, resesi ekonomi global dan era disruption sekarang ini? Apa peluang negara-negara Islam dalam untuk bisa bertahan dalam tantangan pandemi seperti sekarang ini? This question can be directed to all speakers, Pak Imam Bonjol and then also Professor Zaidin. Okay. I give time for them. Thank you. Professor Imam Bonjol? Yeah. Can you repeat once more, Pak Moderator, because the question goes to the first speaker. Okay, and you turn to me. Okay. Okay. Pertanyaannya, Yes, I can answer also. Apa saja tantangan negara-negara Islam ke depan dalam menghadapi tantangan pandemi, resesi ekonomi, tantangan global dan era disruption sekarang ini? Apa peluang negara-negara Islam dalam bertahan dengan tantangan pandemi seperti sekarang ini dan apa upaya dan sikap kita seharusnya? Pak Moderator, omong-omong Pak Dr. Abdullah sudah bergabung Pak. Kalau ya, mau tanyakan juga boleh sebetulnya. Oke, mungkin Pak Imam Bonjol jawab dulu. Nanti bisa Pak Imam Bonjol. Ya. Yes, can you translate for me? Okay, I think Dr. Abdullah Eker first, because the question goes to him, and I will continue if there is enough time. Okay. Dr. Abdullah Eker, there is a question from Fitrian Nur from Kalimantan Selatan. Yes. What is the challenges that Islamic states, Islamic countries are facing today in dealing with the pandemic, COVID-19 pandemic and economic recession globally, and also the era of disruption? So what is the opportunity and the chance that Islamic country and Islamic state can have to retain their power, retain their nationalism within these challenges? Yes, thank you very much. And it's a very nice question. First of all, I want to say that the professor from Malaysian mentioned that nationalism maybe needs different comments for colonized countries. I want to add this to this comment. Also, the colonization is treating all countries, include Turkey, and others are under threat of colonization also. And nationalism can be a medicine, empowering, strengthening nationalist feelings against colonizations, imperial
attacks. Also, we need this kind of comments for Turkey, such as Indonesia, Malaysia. And according to pandemic time, yes, every crisis has opportunities inside it. This crisis can be an opportunity for unification, for strengthening brotherhood. Sorry, can you hear me? Yes. Okay. So, Ustad Nursi says, difficult times is very important to stand up again. For example, he says after the first war, all Islamic nations awakened. If the war didn't happen, they will not be awake. But afterwards, India, Pakistan, all Islamic nations start to awake. Maybe not a totally awakening, but they start to awake. Like this, because of this pandemic situation, very difficult times in economics, especially, it is very, very serious difficulties about economics, but it can be a chance for cooperation between Islamic countries. Maybe it will open some new cooperations, inshallah. We hope this, because we start to feel more deeply necessary to each other. Thank you so much. Thank you, Dr. Abdullah. So Yes. I give time to Dr. Zaidin Muhammad. You can respond to the first question. I just mentioned about the secularism also, and also about the Islamic countries that are facing the challenge of COVID-19 pandemic and also the global disruption. Please, the time for you. Dr. Zaidin Muhammad. Dr. Zaidin Muhammad, do you hear me? Hello? Halo? Dr. Zaidin Muhammad? Pak Faiz? Yes, mungkin Pak Imam dulu. Oh, oke, Pak Imam. Okay. Pak Imam, we have two questions. Okay, I just earlier mentioned the first about the secularism, and the second one about the challenge of COVID-19 pandemic and economic recession. Yep. Yes, regarding the secularism, as far as I know, I can say that secularism, according to Nurhalis Majid's notions, it's something. It's not allowance, is not allowed. Secularism, but instead secularization. So secularism means that we should act in the daily life as in secular matter. In order to liberate ourselves from submissions to other than Allah Subhanahu wa Ta'ala. So it's actually something that will make us pure, in purity. Jadi sekularisasi itu menurut Nur Silmadi ya memang something necessary ya, suatu keniscayaan itu. Kita tidak boleh berpikir sekularisme dalam arti bahwa sebagai sebuah ideologi. Jadi sekularisasi itu dalam arti substance gitu ya. Dikompres lagi menjadi Islam yes itu. Partai Islam no itu. The institution is meaningless. Institusi bentuk-bentuk luar dan lain sebagainya itu meaningless dalam arti sekularisasi ini. Jadi kita tetap berpikiran bebas, we think freely, and just like what Cak Nun Cak Nun quoted, MH Ainun Najib, kita itu harus mengutamakan isi gitulah daripada BH-nya, katanya Cak Nun yang terkenal kan gitu.
isi daripada BH-nya. Saya tidak ingin melanjutkan, tapi yang jelas adalah substansi dari masalah. Sekularisasi itu terkait dengan substansi kita gitu loh, di dalam bernegara. Oleh karena itu, what should we do? Yes, if we act in the daily life, we should match our behavior, our attitude, to national consensus, to Pancasila. And there is no need to contradict between Pancasila and Islam, because actually the Pancasila values is extracted, has extracted from the main principles of Islam, ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, persatuan, and so on and so forth. Itu semua sebetulnya reflects Islam in Pancasila. In Indonesian vernacular, is Pancasila actually the essence of Pancasila is Islam. It is according to majority of intellectual or scholars in Indonesia so far. And regarding the pandemic COVID-19, I think this is a global issue. It is not limited to Islamic states, but it's global pandemic. So, of course, every global pandemic has provided an opportunity and also the challenge. How the way to harness opportunity, so and keep away the disaster of the COVID-19. It is depend on the government policy to whether to make the way to salvate or to save its own citizen. This is a global issue, I think, and it's not related just related to the Islamic countries, and so we have to join together in joint actions to overcome this pandemic, starting from ourselves, our family. Yes, start from small acts, I think. Okay, thank you. Yes, okay, thank you. I will give time to Professor Zaidin Muhammad, please. Yeah. He has a problem with his laptop. Okay. You have technical problem, Professor Zaidin. Okay. I will read the question from I think the same question from Nur Amin Jauhariyah from Banyuwangi. She is asking about how to nature to maintain the sense of nationalism in facing the COVID-19 pandemic. What is the government policy in each country of Malaysia or Indonesia and Turkey in dealing with economic matters that now hamper the people? Okay, I give time to Dr. Abdullah Eker. Dr. Abdullah Eker. Okay. No response. Dr. Abdullah Eker. Okay. I have the fourth question from Abiyu Latif Nur Rahman. Okay. The question is in here. I want to give a question for Dr. Haji Imam Bonjol Jauhari. Please explain both democracy and the benefit of Islamic democracy. So this question differentiate between democracy and Islamic democracy.
So what is the benefit of Islamic democracy? Do you believe the existence of Islamic democracy? That is it exists? Yes, I think Islamic democracy is something not utopia, I think. If we have witnessed many countries, if we define Muslim countries as the majority population is Muslim countries, there are around 57 Muslim countries, and what has been implemented in those countries, of course, is if they implement democracy, of course, it is Islamic democracy, I think. So the question arises later on is the issue whether Islam is compatible with democracy, as Pak Amal alluded earlier in the earlier beginning of the speech. According to majority of Islamic thinkers, yes. So Islam is compatible, but if the question goes to me is there any type of or any sort of Islamic democracy? Yes, if there is a state where the majority population is Islam, of course, the democracy implemented over there is Islamic democracy. We didn't care regarding the general elections, how the way to achieve power, and so on and so forth. But we can claim that if the country is the majority population is Islam, it means that 50 plus 1, 50 plus 1, itu pasti kalau itu demokratik, it's not theocratic, itu pasti ya Islam demokrasi sudah gitu. Ya, yang menjadi perdebatan hangat itu adalah apakah Islam itu secara main konsep itu compatible dengan demokrasi enggak? According to majority of Islamic thinkers, yes, compatible. But the problem arises that political Islam always accused of using democratic ways to reach undemocratic goals. Seperti PKS misalnya. PKS itu dianggap, dia kan memanfaatkan demokrasi saja, padahal tujuannya nggak mau demokrasi, syariah katanya. Nah, ya, memang begitu. Kalau menurut saya yang namanya demokrasi, ya sudah. As far as we obey the rule of the game, it's no big deal. Nggak masalah. Karena ini open competitiveness gitu, to realize justice and prosperity amongst the society, untuk mewujudkan keadilan dan prosperity. In this context, Islam should be aligned, harus disesuaikan juga, disamakan. Islam itu harus disamakan dengan nasionalisme, nah, gitu ya. Apakah dia bisa compete? Sejauh ini nggak bisa compete kalau di Indonesia. Sejak didirikan yang namanya negara Indonesia itu sampai sekarang itu tidak pernah sekalipun partai Islam itu menang. This is quite different with the fact that we have witnessed in Middle East countries. Coba kalau di Timur Tengah, kalau dikasih demokrasi itu pasti menang partai Islam. AKP menang di Turki, pasti sudah. In Egypt, Islamic Brotherhood menang. In Tunis, Partai Rafah menang. Nah, itu bedanya dengan kita. Dikasih demokrasi, pastikanlah kita itu. Nah, itu panjang kalau kita ngomongin. I think it's not enough time to discuss further related to this whether Islam is compatible with democracy or not. Itu tidak. Saya kira itu jawaban saya. Thank you, Dr. Imam Bajol. Okay, we have one more question. It is directed to Dr. Abdul Eker. Actually, I need to contact Dr. Abdul Eker. Yes, I am listening, brother. Okay, Dr. Abdul Eker, there is a question from Ahmad. You need to answer this. Okay. This is the question. I am or looking. to eradicate or to omit the negative nationalism if in a country there are many uneducated people. Yes. So they have very illiterate. Yes. They are illiterate.
Yes. Religiously or educationally. Yes. Okay. How to eradicate and to omit the negative nationalism? How to overcome the negative nationalism in a country where there are many uneducated people? Thank you. Yes. This is the question from Robi Hidayat, Prodi Ilmu Hadis. Thank you. Yes. Thank you so much. Also, this is very important questions. I want to say that first of all, there is a thin line between negative and positive nationalism. Sometimes people can pass the other side. Sometimes people can be in the border of positive nationalism. Because how can we know, first of all, a nationalist act, nationalist opinion is positive or negative? First of all, we must look the effects. If the effects are beneficial for society, for the nation, we can say it is positive, and if it is harmful effects for society, we can say it is negative. And the second important point, if for Islamic countries, if they feel an Islamic brotherhood to other nations, it is inside of positive nationalism. So Islamic brotherhood is existing or not? It is the key point for positive or negative. And when we came to the question, yes, of course, in Islam, all Islamic countries, the biggest percentage of population is uneducated. And how can we give positive perspective to them? This is a nice question. My comments about this is that, as I mentioned in my presentation, we don't need to educate all people for positive nationalism, because nationalism is a feeling. It is related to heart, first of all. Of course, it is related to mind, but in the first hand, it is related to heart. So if we can be success to strengthen imans, strengthen beliefs, a natural cause of this, they will feel Islamic brotherhood. How can we provide Islamic brotherhood? It is not the way say to people, be brother. When they have a strong belief, when they read Quran, or when they obey to worship to Allah, it is a natural cause of this. They will feel brotherhood, and their nationalist feelings will be positive. So people are acting with their behaviors. People are acting with their feelings. The mind is not affect such as heart. So we must, first of all, our aim has to be to hearts, to feelings. So Islamic feelings, especially belief to eternal life, belief to Allah who created all of us, and this will provide brotherhood. Brotherhood is coming with connections. For example, my brother are coming from same mother, father. I have a strong connection with him, so I feel a brotherhood. Such as like this, Islamic brotherhood, innemel ihvetu muslimin, el mu'minu lel mu'minu kel bünyanil mersusu yeşuddu ba'duhu ba'da. Quran is saying kel bünyanil mersus.
Calvinianum mersus means very, very strong handshake. Like it is not can be broken. It is not can be segmentation to pieces. It is like a united body. So Islamic Brotherhood like a being, like a body. But what? So How about yeah, what about the role of education to yes, eradicate the negative nationalism? yes. Education must be aim first of all feelings. I want to mention this. Of course, education is very important. But if you can't be able to educate high school, university, the population, but you can educate Islamic feelings. You can educate about belief and eternal life. Of course, Ustad Nursi says we have three enemy. One of them is ignorance. Ignorance is the cause of extremism, racism, and the solve of problem is. But ignorance is not meaning not educated. Ignorance is different term. Ignorance coming from not understanding Quran or from not reading Quran. Ignorance of Sharia, first of all, he is mentioning. So maybe we can use media, we can use internet, because people not read maybe, but they are watching videos. Cinema and YouTube, like the social media, is very effective channels to affect people. So I want to, as a result, I can say it is my opinion, of course, my comments, personal comments. We must aim the feelings to make Islamic feelings, to provide Islamic feelings in people, and maybe we can use general channels to reach people, to reach to hearts, especially in media, TV. All of them Okay. is can be used for beneficial. Thank you so much. Thank you, Dr. Abdullah Eker. Yes. Okay, dear viewers and audience and participants of the international webinar today, Yes. before I close this event, Yes. I will read some point that I can say that Islam and nationalism. Brother, if Okay. I say something? Okay, please, please. If Ustad Hasbi has something to add this question, he can add. Maybe he has some more comments can be about this. And also, if we have time, I want to introduce my guest from England. He is the Imam of Big Mosque in Leicester City. He has graduated from political science, and 10 years he graduated from Medrese in Damascus. He is now guest of me. If we have time for 2 or 3 Okay. minutes, Yeah, we okay. can say salam to participants. I ask permission from Pak Faiz. Okay. Brother Faiz, okay? Maybe 5 minutes. Okay, you have 5 minutes. You Is have he 5 ready? minutes. Please. 5 minutes they Yes. want to say a speech to people, okay? Right now? Yes. Introduce yourself and tell something. On what topic? Nationalism in Islam. Yes. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Sheikh Zakir with you from presently in Urfa in Turkey, but we are originally from UK, in which we have an institute and a school and a community center
which we operate in England. And our dear friend, Dr. Abdullah, has mentioned to us about the importance of our identity as Muslims. And we have a multifaceted identity. We have an identity as our faith, Muslims. Then we may have an identity returning back to our familial lineage. For example, our family or our tribe and our qabila. And then we have an identity which is an identity of belonging to a ethnic group or a nation. And all of these various identities is not that they contradict each other, but rather they complement each other. This is why in the time of Rasul alayhi salatu wasalam, he has Sayyidina Bilal, and he was known and is known to this very day as Al-Habashi. You have Suhaib al-Rumi, the Byzantine. And this, and you had Salman al-Farisi. So this means that what? That the Rasul alayhi salatu wasalam appreciated the various divergent ethnic background of his companions, but this was never a means of dissension amongst his companions. And when we look at today at the modern context, we talk about the nation, and when we think about the nation, we misunderstand that a nation was a ethnic collection of people. And later, this nation in the late 19th century, early 20th century became into a political entity. And this is called a nation state. Now, and we have to differentiate between the two. A nation state is exclusive. It means it only considers people that deserve rights within this political entity who belong to that nation. So, for example, England is for the English, and for the British, and Britain is for the British, and Ireland is for the Irish, and the Welsh is for the Welsh, until a period came in which they united all of these kingdoms, and they called it United Kingdom, and every person was given their separate rights. Before this, rights were denied to people based solely upon their ethnicity, and this obviously is anti-ethical to our faith. The Rasul ﷺ mentioned that there are certain parts of the world that are more beloved to him, when he said, فَإِنَّكِ أَحَبَّ بِلَنَ عَلَيَّ لَوْ لَمْ يُخْرِجْنِي قَوْمٌ مَا خَرَجْتُ مِنْهَا. You are the most beloved of countries or cities to me, and if my people would not have extradited me from here, I would never have left you. Which city was he talking about? Which piece of land was he talking about? Medina al-Munawwara. Alhamdulillah. Okay. Thank you. Thank you. Dear audience, viewers, and participants of the international webinar today, I can make little note that the relation between Islam and nationalism is very complicated. It involves many dimensions like ethnicity, many identities, ethnicity, and also geographic, also ideology and religion. So if we talk about relation between Islam and nationalism, is very challenging, and it is very hard topic. So that even more become more challenging if we put the relation between Islam and nationalism within the context of each country, like Indonesia, Malaysia, and Turkey. Those country and this country has its own experience how dealing with nationalism. So that's I make a concise conclusion from my understanding, from what I understand from the speakers presented today. So Professor Dr. Abdullah Eker, he present the ideas of the notion, the thought of Said Nursi about Islam and nationalism, and put in the context of Turkey. And also Dr. Zaidin Muhammad, he expressed his ideas, his thought about Islam and nationalism, and also the ideas of Said Nursi, and put within the context and related in the context of Malaysia, and also Dr. Imam Banjal Jauhari. So this is very interesting topic, and it is not yet done because there are many challenges that we are facing today. Like what Dr. Imam said, that what we are facing today, not merely the issue of nationalism,
like in the past we are facing, but also the issues of contemporary globalization. We are facing what is the influence of the outside cultures. So this challenge is very mm, compelling us to give response, to give a good response in the future. Okay, I think I close this international webinar, but before that, on behalf of the Faculty of Usuluddin and the organizing team, we would like to express our gratefulness and appreciation to the Rector of EIN Jember, Professor Dr. Babun Suharto SMA, also to the Dean of Faculty of Usuluddin and Literature and Humanity, Dr. Husna Amal, and all organizing committee and organizing team also. We would like to express our gratitude and appreciation. And we hope that we can hold the next series seminar in the near future. Hopefully, we can hold the monthly international webinar. So we can take very much benefit from this event. Thank you very much for your participation. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua peserta, para mahasiswa baru yang masih ada di sini. Terima kasih semuanya. Okay, you would like to thank speakers also. Dr. Abdullah Eker, thank you very much. Yes. Dr. Thank you Zaidin so Muhammad, thank you very much. Yes. Very, Thank you so much. Oke, mohon maaf You Ade. are very appreciated. Mohon maaf. Dr. Zaidin Muhammad. Minta maaf tadi. Laptop hang. Thank you very much for your participation today. Okay, inshallah. Dr. Imam Banjol, you are very appreciated. All of you, thank you very much. God bless Thank you you so all. much. You're welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It was so beneficial for us. Thank you so much. Thank you. Tasyakur ederim. We can make the follow-up event like this, and we hope that the team can manage in the future much better, to make it much better. Inshallah. Inshallah, see you. See you. See you. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata Pak Aslam.